హౌ మచ్ టైమ్ ఈ స్క్రిప్ట్ని రీసెర్చ్ చేయడంలో ఎంత టైం పట్టింది మీకు, ద ఎంటైర్ ప్రాసెస్ లైక్? I think research and story went side by side, more or less. Okay. So I think it took about 6 months. It took about 6 months to write a first draft, which I could tell Vijay Devarakonda, the Savitri garu's daughter, and Swapnaka and everybody, and for it to be okay to go into production. That first draft. Okay, it took 6 months. It took about 6 months to 7 months. I think from March to around October or something of that sort. But I was writing till day before yesterday. Like till DTS I was writing. DTS I just changed one dialogue. So no, that happens, like even like till yesterday I'm thinking like going back to the scenes what we shot and just thinking about them. And I know what I did there, right? So I'm just going back to them and maybe I should have done like that. Let me ask Nagi once again. I know we can't now. Just like, I mean, what's the point? I know there's no point. But it's just there, like you just feel like you've not come out of it. They release it. And అంటే ఆ టైంలో ఐఎమ్ షూర్ చాలామంది స్టార్స్ ఉంటారు కదా, లైక్ దేర్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ బిగ్ యాక్ట్రెసెస్. సో why specifically Savitri and why this whole hoopla around this person? And నాకు కూడా మిగతా యాక్ట్రెసెస్ కంటే somehow Savitri గారి పేరు తెలుసు, I don't know why. Exactly. So why is it that we are all so fascinated by this person? Like you could have picked any other star, I'm sure వాళ్ళు సినిమాలు చేసి ఉంటారు. I think there are a few actresses in every generation or every industry who have a persona or a soul that will last. ఇప్పుడు మనం హాలీవుడ్ తీసుకున్నా, you'll think of 3 or 4 names. ఎలిజబెత్ టేలర్ అంటావు, మ్యారిలిన్ మోన్రో అంటావు, లైక్ ఆడ్రీ హెప్బర్న్, అంతే. ఐ కాంట్ థింక్ ఆఫ్ 3, మేబీ గ్రేస్ కెల్లీ, లైక్ 4 names వస్తాయి అంతే, ఎంత ఆలోచించిన. లైక్ యూ థింక్ ఆఫ్ హిందీ, you'll think మధుబాల, you'll think నర్గిస్. There are 3-4 names అంతే, at the top of it all. And it's the same here also. But I feel that in the southern industry, in that particular era, there was it was a very special space where Savitri was the only actress for Telugu and Tamil, who was the only person who was acting with the leading stars of both the industries. And to a point where if there were say 40 movies that released in Telugu that year, 20 would be her. Or 22 would be her. In a year? In a year 40 Telugu cinemas release ayindante. 20 films? 20 films, she was the heroine. That was the kind of work that she did. Rendu industries lo ఒకే యాక్ట్రెస్ ఆల్మోస్ట్ ఒక హోల్ జనరేషన్ రూల్ చేశారు. ఒక 40 సినిమాలు వస్తే 20 సినిమాలు సావిత్రి గారే ఉన్నారు. శివాజీ గణేషన్ గారితో బెస్ట్ మూవీస్ సావిత్రి గారే, ఎన్టీఆర్ గారితో బెస్ట్ మూవీస్ సావిత్రి గారే, రాజ్ కుమార్ తోటి సినిమాలు తీశారు కన్నడలో. సో బేసిక్లీ ఏ పెద్ద యాక్టర్ తీసుకున్నా, లైక్ ఇప్పుడే మొన్న ల్యాబ్లో నారాయణమూర్తి గారు ఉంటారు, సో హీఈస్ మేకింగ్ అ మూవీ. సో హీ వాజ్ సేయింగ్ ఇప్పుడు బేసిక్లీ అందరూ ఏఎన్ఆర్ గారి డేట్స్, ఎన్టీఆర్ గారి డేట్స్ కోసం వెళ్తే ఫస్ట్ వాళ్ళు మొదలు సావిత్రి గారి డేట్స్ ఉన్నాయో తెలుసుకొని మళ్ళీ అప్పుడు ఉంటేనే అప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దాం ప్రాజెక్ట్, బికాస్ దట్స్ హౌ బిజీ షీ వాస్. సో ఆ లెవెల్ ఆఫ్ స్టార్డమ్ అంటే ఇట్స్ సో హార్డ్ ఫర్ అస్ టు ఇమాజిన్ ఆల్సో. ఇప్పుడు అంటే చదువుతాము, జనాలు చెప్తారు, అండ్ వీ కెన్ ఇమాజిన్ అండ్ ట్రై టు మేక్ అ మూవీ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. బట్ సినిమా చూస్తే కొంచెం అర్థమవుతుంది, బట్ అయినా అంత ఫుల్గా అర్థం కాదు. ఎందుకంటే 1950s ఆ లెవెల్ ఆఫ్ స్టార్డమ్ ఇస్ డిఫరెంట్ బాల్ గేమ్. లైక్ ఆ టైంలో ఆమె ఇంట్లో ఒక స్విమ్మింగ్ పూల్ కట్టుకుంది, లైక్ దిస్ ఇస్ 50s or something. లైక్ షీ హ్యాడ్ అ మ్యాసివ్ హౌస్, స్విమ్మింగ్ పూల్, ఒక ఆ గృహ ప్రవేశంలో అందరికీ ఏదో బంగారు రిటర్న్ గిఫ్ట్స్ ఇచ్చింది. సో దట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ హోదా దట్ షీ హ్యాడ్. అండ్ అంటే క్వీన్, లైక్ షీ లివ్డ్ లైక్ అ క్వీన్, అంటే రాణిలాగా బతికారు. అండ్ ఫస్ట్ ఫీమేల్ సూపర్ స్టార్, లైక్ యూ కాంట్, వేరే ఇండస్ట్రీస్లో యూ కాంట్ ఫైండ్ ఎనీబడి లైక్ దట్. ద బెటర్ యాక్ట్రెసెస్ ఉంటారా లేదా ఆ క్వశ్చన్స్ వాట్ ఎవర్, ఆ డిబేట్స్ ఎప్పుడైనా ఉంటాయి, బట్ nobody had a life as dramatic as hers.
Do you think the tragic passing away also made her more fascinating or made her more interesting for the public? అంటే ద థింగ్ అంటే ఇంట్రెస్టింగ్ Because ఇప్పుడు నువ్వు కోట్ చేసిన చాలా మంది యాక్ట్రెసెస్ అండ్ ఆల్ లైక్ మ్యారిలిన్ మోన్రో ఆర్ సో మెనీ ఆఫ్ దెమ్ ఇట్లా పాప్ కల్చర్లో అంత పాపులర్ అండ్ ఆల్సో బికాస్ ఆఫ్ దేర్ సడన్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ డిమైస్. యా అంటే But I think when you celebrate them even after their era, I think it's because of the respect that they've earned, no? So I think that's probably one reason why even after that time, you know, we're still remembering her as an actor, as a person. No, am I right, Nagi? యా అండ్ అంటే దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ అండ్ ఐ థింక్ ఎనీబడి హూ చిన్న అంటే సావిత్రి గారు 46కి చనిపోయారు లైక్ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 46. షీ వాజ్ అ లీడింగ్ లేడీ ఫర్ 20 years. ఆమె ఫస్ట్ మేజర్ లీడింగ్ పాత్ర 1950లో వచ్చింది అండ్ హర్ లాస్ట్ లీడింగ్ రోల్ వాజ్ ఆల్సో లైక్ సమ్వేర్ ఇన్ ద 70s. సో దాదాపు 20 odd years లీడింగ్ లేడీ. దట్ ఈస్ ఆ లైఫ్ స్పాన్ ఎవరికి ఉండదు అనమాట. ఒక హీరోయిన్ లాగా 20 ఏళ్ళు. దట్ ఆల్సో టువర్డ్స్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్ ఆమె కొంచెం బరువు పెరిగారు ఇన్ కంపారిజన్ టు ఆల్ ద అదర్ పీపుల్. ఆ టైంలో బరువు పెరిగి అయినా లీడ్ రోల్స్ చేస్తున్నారు ఆ టైంలో. సో దట్ వాజ్ అన్హర్డ్ ఆఫ్. ఇప్పుడైతే అన్హర్డ్ ఆఫ్ ఎనీవే, బట్ ఆ టైంలో ఆల్సో అన్హర్డ్ ఆఫ్. అండ్ ఎనీవే పాయింట్ ఈజ్ యంగ్ ఏజ్లో చనిపోయే వాళ్ళకి I think there's definitely one sort of aura because they never grow old. They're always, you always have only that picture of, And of you them. don't know what They would have looked like if they grew old and they had problems and whatever. Savitri garu manam face chuste we only remember her more or less at her peak. Same with any other actress we're talking about. They forever young antara, forever whatever. కానీ ఇప్పుడు నువ్వు చాలా రీసెర్చ్ చేసి ఉంటావు అండ్ స్టఫ్. వర్ యూ ఏబుల్ టు మేక్ లైక్ అ కంప్లీట్లీ బికాజ్ ఇది ఒక బయోపిక్ మేడ్ ఆన్ అ రియల్ పర్సన్ అండ్ దేర్ ఫ్యామిలీస్ దేర్ ఇస్ అ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు పీపుల్ హూ నో హర్ అండ్ వీ లివ్ ఇన్ అ సొసైటీ వేర్ పీపుల్ టేక్ అఫెన్స్ టు అ లాట్ ఆఫ్ స్టఫ్. చాలా టచ్ అవుతారు. సో అన్బయాస్డ్గా could you tell her story or did you ante could you like say truth and nothing but the truth or did you have to? No, we did that only. We were being very truthful. Mottam honestly you said it without and also ee cinema it's Mahanati and titled ee cinema more to do with Savitri gari acting career or her entire life or her entire from like childhood. Like what age did you cover? 4. We introduced Savitri at 6. At age 6 and it goes to the end. And you played her from what age to what age? 14. Oh. 14 till the end, yeah. 46. 14 to 46. So that was another adi inkoka main reason Keerthy became our only to choice. Pull off even a 14-year-old. Yeah. A main choice. Like especially our Todari cinema, I keep referring to. Which cinema? Todari and ok cinema. My Tamil movie. Okay. Oh yeah, the train one. Rail on There, that was the 14-year-old Savitri that I saw basically. Okay. Very innocent, like langa jacket iskoni, no makeup, that sort of a look. And yeah, so the very few people who I thought looked like that who could pull that off. So yeah.